معاكي دكتورة. So we'll continue the second part of our lecture with the breast cancer and the diagnosis or pre-malignant conditions related to breast cancer. As you know, breast cancer is very important. It's very common in our all over the world, and it is related to cancer-related deaths. So it's the most common cancer and the second most common cause of cancer-related deaths in females. So it's a deadly cancer and it's very common cancer. Lifetime risk is 1 in 8 for women in the US. يعني واحدة من كل 8 ladies in the United States develops breast cancer, which is very, very common. أكيد أي حد كلكم أو you know somebody who was diagnosed with breast cancer, سواء كان في proper treatment و early diagnosis وصار في survival أو في ناس تموت كمان من breast cancer. أكيد everybody of us knows somebody who was diagnosed with breast cancer. It's very common. Age 75% are older than the age of 50 and 5% are younger than the age of 40. عشان هيك the age of cancer screening programs is 40. يعني كل الليديز اللي عمرهم 40 فما فوق لازم يروحوا يعملوا ماموجرام annually كل سنة. Okay. ليش الماموجرام is important؟ لأنه it detects the cancer in early stages. يعني before it becomes big enough for palpation. متى الواحد متى بصير الماس is palpable؟ لما يكون more than 1 centimeter. 1 centimeter. 1 centimeter means إنه it has been there for a long time, for a good time عشان توصل التيومر زي ما if you remember لما حكينا على carcinogenesis والmonoclonal proliferation, it arises from a single cell. هاي السل عبين ما توصل الكلون يوصل ل 1 centimeter, it has to be there for a good period. The mammogram detects these lesions even in smaller than 1 centimeter size. قبل ما توصل لل 1 centimeter size, الماموجرام بيساعدنا to detect these lesions, and even sometimes بيبين فيه الكارسينوما in situ stage. ممكن يبين فيه calcifications, ممكن يبين فيه abnormal densities and so on. Which helps in the management. يعني بيكونوا treatable early on. بيساعد على التريتمنت وبيساعد على الكيور مش كيور يعني على الأقل remission of the disease بيعمل prolongation of the survival of the lady بيسهل كتير therapy of the cancer. So after the age of 40 is the age of cancer screening by mammogram. Before the age of 40, the risk is very low. 5% only of the cancers arises in ladies younger than the age of 40. Pathogenesis. Breast cancer has multiple factors, genetic factors, environmental factors, and hormonal factors. They play a role in the generation of invasive breast cancer. Risk factors are divided into well-established risk factors and less well-established risk factors. The well-established risk factors رح نحكي عن بعضهم in details, which are the geographic factors. Age of the patient is important, family history is important, menstrual history, pregnancy, and benign breast diseases اللي هم proliferative or non-proliferative, with atypia or without atypia, and the lobular carcinoma in situ. Less well-established risk factors are exogenous estrogen therapy, radiation exposure, obesity, diet rich in animal fat, and alcohol consumption. كلهم in relation to the increase of the breast cancer development, but the risk factors or the risk of development of cancer is less well established. دكتورة شو يعني well established؟ يعني if you remember biostatistics في certain numbers في certain indications or in the studies بتبين إنه في well established risk factors or weak or strong association زي ال p-value زي في other indications إنه هذا مثلا
Geographic factors are strongly associated with development of breast cancer زي ال p-value less than 0.005 or something. يعني مش زي فكرة الموديفايبل Definitely. والنون موديفايبل. لا مش modifiable non-modifiable بس هدول they are definitely connected يعني في strong association بينهم وبين ال development of breast cancer هدول في some association بس it's not very strong هذا المقصود. تمام وصلت. شكرا دكتورة. Geographic variation and age, which is one of the first one with established risk factor. Geographic variation, the breast cancer has higher incidence in North America and North Europe than in Asia and Africa. It is an environmental rather than genetic differences. كيف نعرف إنه this is environmental rather than genetic differences؟ عن طريق الدراسات اللي بتتم على الidentical twins monozygote twin. طيب كيف بعرف إنه environmental مش genetic differences؟ إحنا بنحكي على ethnic groups. نحكي على اليوروبيان والأمريكان والأيشيان والأفريكان. إنه not related to genetic mutations. لا it's definitely related to genetic mutation بس إحنا كيف نعرف إنه هذا risk is something environmental rather than genetic differences. بالإبيديميولوجي. صح كيف؟ كلامكم كله صح بس يعني you are around the idea. وجوده باريا معين او الانفايرمنت معين يكون environmental اكثر من genetics. exposure pathogen ما بنجده باماكن ثانيه مثلا. يعني مثلا هلا اللي بدي احكي لكم اياه احنا بنحكي انه نورث امريكا والنورث يوروب فيهم high risk of having breast cancer environmental rather than genetic differences بين الأيشن والأفريكانز والنورث يوروب والنورث أمريكان. كيف نعرف؟ بنقارن الناس اللي هم فيهم Asian ethnicity who lives in America مثلا for example. ماشي؟ يعني الجيناتيك ميك اب تبعهم is Asian بس they live in America وبشوف الريسك تبعهم is it similar to the Native Americans ولا مش similar to the Native Americans. If it is similar معناته this is something environmental. Okay? يعني له علاقة بالمكان geographic. تمام؟ ايوه دكتور يكون له علاقة بالاريا بس ايش هو الفاكتور نفسه؟ ايش هو الفاكتور نفسه؟ اللي سبب الميوتيشن. يعني هلا في مثلا البوليوشنال مثلا like for example exposure to certain مثلا like for example industrial components industrial products it depends يعني إشي بالenvironment مش بالجينز. مفهومة؟ كيف نعرف؟ ناخذ الافريكان امريكانز ومنشوف do they have the same risk زي النيتيف أمريكانز اللي عايشين بأمريكا Africans بس عايشين بأمريكا for a long period or who was born in America they have the same risk as American. بحكي it's environmental rather than genetic difference. دكتورة مش العكس المفروض؟ لا إيش العكس؟ يعني إنه كونهم أفريقيين يعني أفريقيين عايشين بأمريكا وأفريقيين طبيعيين المفروض إنهم بيحملوا نفس الجينات فعشان هيك صار معهم. يعني لو environmental المفروض بس اللي يكونوا بأمريكا هم اللي يصير معهم هيك. يس هذا اللي بحكيه يعني الأفريكان أمريكانز الأفارقة اللي عايشين بأمريكا والأمريكيين الأصليين لهم نفس الريسك. أيوة مزبوط أيوة هيك فهمت أيوة. This is environmental rather than genetic differences مع إنه الجينز الجينز تبعت ethnic group is different بس they have the same risk. هذا بحكي عنه environmental rather than genetic difference. فهمتوا؟ طيب دكتورة إذا كان بأفريقيا ناس وكان في بأمريكا ناس أفريقيين إذا كان نفس المرض صار عندهم بيكون جينيتك صح؟ لأنه أفريقيين. Yes. تمام. They live in different environments but they have the same risk. This means إنه this is ethnic أو genetic some variation. تمام دكتور. هدول they have different ethnicities وعايشين بنفس المكان. إلهم نفس الريسك معناته this is related to the environment.
عشان هيك بسميها geographic related للمكان للenvironment الموجودة بهذا المكان. مفهوم؟ مفهوم دكتورة. اوكي. الage زي ما already we said, breast cancer is uncommon in women less than 30 years. It does happen, but it's uncommon. Risk steadily increases throughout life. Family history and genetics, 5 to 10% of breast cancers are familial. Familial breast cancers, they present at young ages, premenopausal period, bilateral cancer, both breasts, right and left, will be affected. First-degree relatives with breast cancer have other associated cancers like ovarian cancer, and it affects certain ethnic groups. The most important genes involved with familial breast cancer هم BRCA1 اللي بنحكي لها BRCA1 and BRCA2 BRCA2. Other genes involved important than the BRCA1, BRCA2. BRCA1 وال BRCA2 are both tumor suppressor genes عشان هيك بصير فيهم loss of function in both conditions. They are different genes located in different chromosomes. BRCA1 on chromosome number 17, Q21, while BRCA2 is on chromosome number 13, Q12.3. Functions زي ما حكينا both are tumor suppressor genes. Mutations above 500 mutations with BRCA1 are detected. Above 300 mutations with BRCA2 are detected. Different mutations, يعني different types of mutations or different mutations affecting the gene. Risk of breast carcinoma is the same in both 60 to 80%, which is very high. Okay, يعني 60 to 80% بالناس اللي عندهم BRCA1 or BRCA2 mutation, excuse me, they develop invasive breast cancer. So it's a very high risk. Age of onset, younger BRCA1 40s to 50s and 50 year BRCA2 زي ال other زي ال age of the sporadic cancers. Ovarian cancer having a high risk BRCA1. Male breast cancer أكثر BRCA2 76%. Other cancers, prostate, colon, and pancreas, stomach, and melanoma. Pathology of the breast cancer, medullary. مش مطلوب منكم تحفظوا إيش هدول لأنه you don't know what are these. Similar to sporadic breast cancer for BCA2. دكتورة. BRCA يعني اختصار لبريست كانسر. breast cancer gene. تمام. If you remember, مين اللي عملت prophylactic bilateral mastectomy because of the BRCA mutation? Angelina Jolie? Yes, Angelina Jolie. طلعت عندها genetic mutation. I'm not sure لل BRCA1 ولا 2. And she underwent prophylactic mastectomy, bilateral mastectomy. يعني عملت removal of both breasts عشان ما يصير عندها breast cancer in the future. حتى أتوقع شالت كمان اليوترس. الأوفريز يمكن I'm not sure. أيوة الأوفريز صح الأوفريز. I'm not sure والله. So they have a very high risk 60 to 80% من الناس اللي عندهم BRCA2 أو BRCA1 develop invasive cancer. Okay? Very high risk. Other genes, P53 as part of Lymph syndrome, CHEK2 command, PTEN, ATM, ataxic telangiectasia gene, LKB1 Bell-Stiegler's syndrome. Genes associated with sporadic breast cancer rather than familial breast cancer, HER2/neu. HER2/neu is very, very important. ليش؟ اللي هو إيش عبارة عن أي جين HER2/neu؟ حكيناها بالجنرال باثولوجي، حكينا عليها كتير. أنا اللي درستكم جنرال باثولوجي عشان ما تحكوا ما أخذناها. دكتور حكينا growth factor.
Yes, growth factor receptor. Excellent. إيش اسمه؟ اللي هو الARB B2 إذا بتتذكروا ERB B2 ARB B2 صح؟ الHER2 new mutation ليش it's very important؟ لأنه it has poor prognostic factor and it has therapeutic implications. يعني ladies اللي عندهم HER2 new mutation اللي هو gene amplification they do worse than ladies اللي ما عندهم gene amplification. The other thing they respond to one of the drugs بنسميه Herceptin which is very expensive drug. عندهم HER2 new mutation بيستفيدوا من هذا الدراج واللي ما عندهم mutation ما بيستفيدوا من هذا الدراج. Okay, so it's very important. كل البريست كانسرز كل عينات البريست كانسرز بنعمل لها HER2 new gene detection أو mutation detection. Okay. دكتورة شو اسم العلاج؟ هير إيش؟ Herceptin. Okay. RAS will make which are proto-oncogenes, P53 retinoblastoma genes, tumor suppressor genes. الHER2 new الأشياء اللي بركز عليها BRCA1 BRCA2 والHER2 new مطلوبين. أوكي. الجينز in general بكل الليكتشرز اللي ركزت عليه مطلوب واللي ما ركزت عليه مش مطلوب. أوكي. Menstrual history and pregnancy. Menstrual history early menarche less than 11 years and late menopause. يعني كل ما كان في exposure للmenstruation أكتر كل ما كان الريسك of breast cancer أعلى. عشان هيك nulliparity وال first life birth over the age of 35 are also risks of malignancy. Okay. دكتورة ما فهمت كيف يعني؟ يعني كل ما كانت الليدي عندها exposure to a higher number of menstrual cycles أو menstruation أو menstrual cycles in her life. early menarche شو يعني؟ beginning of menstrual cycle. Yes, the first menstrual cycle أقل من 11 years and late menopause اللي بتأخر يعني بعد age of 55 like for example. كل ما كان الإكسبوجر للليدي أكثر للهرمونال fluctuation that is related للmenstruation كل ما كان risk cancer development is higher. عشان هيك يعني بصير الكانسر بعد المينوبوز. عشان هيك بصير لا المينوبوز لأنه it's related للage. okay, it's related للage. كل ما زاد الage كل ما زاد risk of cancer. برضه بس هم لما يزيد الايج بيزيد عدد المنسترول سايكلز اللي صارت بحياتها. yes. صار في late menopause يعني تأخر المينوبوز عند الليدي. اوكي. تمام. اوكي مفهوم. the same principle اللي هو applies for the risk related to pregnancy. So the first life birth over the age of 35 يعني الحمل المتأخر أول حمل بعد age of 35 years increases the risk of having breast cancer لأنه ما صار في pause of menstruation. and the nulliparity يعني ما صار أبداً فيه pregnancy أو live birth delivery. مفهوم؟ نفس البرنسبل اللي حكينا عليه هون applies for here. Your exposure to the fluctuation of the hormones during the menstrual cycle. مفهوم؟ مفهوم دكتورة. حدا عنده سؤال؟ الاستروجين exposure في عليه كتير حكي. اوكي. هرمون replacement therapy أو ال HRT اللي هي متى بتنعطى؟ post menopausal عشان to treat ال symptoms اللي related للmenopause زي مثلا vaginal dryness لهبات الحم اللي بتصير بيعطوا sometimes HRT اللي بنسميه hormone replacement therapy which are
combined estrogen and progesterone hormones. It increases the risk of breast cancer and diagnosis at a more advanced stage. يعني بتأخر diagnosis of the breast cancer وبتزيد the risk of breast cancer. كمان ال OCPs عليها كتير حكي. ال oral contraceptive pills not increase the risk. في كتير studies في بعضهم بيحكوا it increases the risk وفي بعضهم بيحكوا it does not increase the risk. So عليها كتير حكي هاي. The functioning ovarian tumors elaborating estrogens كمان increases the risk of cancer, of breast cancer. والobesity. الobesity يمكن السلايدز اللي معكم فيها جملة إنه decreases the risk in pre-menopause و increases the risk in post-menopause obese women. did a thorough search. تقريبا كل الستاديز بتحكي إنه risk of breast cancer سواء pre-menopause أو post-menopause is increased in obese ladies. عشان هيك الجملة هاي شيلوها من السلايدز اللي عندكم. Okay. هذا عنده سؤال لهلا؟ دكتورة أي الجملة نشيلها؟ في هون obesity كان في جملتين تحتيها. الأولى decrease the risk اللي انحذفت اللي هي decrease the risk in premenopausal ladies. الثانية increase the risk in postmenopausal obese women خليها increase the risk. So obesity طبعا بكل studies is a risk factor of breast cancer. تمام؟ تمام. طب دكتورة بالنسبة للأورال contraceptives لو كان مش أورال لو كان هرمون اللي هو مثلا زي الحقن اللي تحت الجلد أو كذا هاي بتزيد ولا بتنقص؟ لا هي المقصود كل الهرمونز اللي تستخدم للcontraception اللي فيه hormonal components. اوكي اللي فيها hormonal combinations سواء كانت oral أو أي contraceptive devices اللي فيها hormonal manipulation فيها hormones. تمام. عليها كتير حكي. اوكي so debatable. في بعض الستاديز بتحكي it increases the risk في بعضها بتحكي do not increase the risk. هذا عنده سؤال هلا؟ دكتور بقدر أقول إنه الهرمون induced tumors بتكون غالباً glandular in nature؟ مش glandular in nature. هلا بعد شوي رح نحكي شوي على breast cancer. في بعضهم فيهم estrogen receptors وفي بعضهم فيهم progesterone receptors سواء كان اللي هم ductal most of the time ductal مش glandular. okay اللي هم الاثنين glandular. اللوبيولار والductal are both glands بس اللوبيولار بيطلعوا من اللوبيولز والductal بيطلعوا من الducts. الاثنين فيهم glands. okay تمام دكتور. تمام. بس متى بنحكي إنه يعني في بعض التيومرز فيهم estrogen receptors على surface of the cells وفي بعضهم ما فيهم estrogen receptors على surface of cells. It depends. okay the carcinogenesis has two pathways. either pathway بيروح على high grade tumors for unidentified precursors بتحول ل high grade DCIS ductal carcinoma in situ بعدين بصير high grade invasive cancer. أو the other way around اللي هو proliferative disease with atypical hyperplasia, low grade DCIS or high grade DCIS and then invasive cancer. okay يعني في بعض breast cancers they start as high grade ductal carcinoma in situ بعدين invasive cancer وفي بعض الtumors they go the whole pathway سواء من هون بيروحوا على الهاي جريد وبيروحوا يصيروا high grade أو they remain as low grade وبيعطوني low grade breast cancers. طب دكتور ليش الأول positive لل ER والثاني negative لل ER؟ The ER positivity and negativity is a sign of differentiation. Normally the breast cells of the normal breast بيكونوا ER positive. okay عشان هيك well differentiated أو low grade tumors بيكونوا ER positive بيشبهوا tissue of origin. بينما high grade tumors ما بيشبهوا كتير tissue of origin بيكونوا ER negative. تمام. Use the expression of
استروجين ريسبتور. عشان هيك ال ER positive أحسن ولا أسوأ؟ أحسن طبعا. أحسن. yes, excellent. Morphology decides most commonly it affects the left breast slightly more than the right, 4% bilateral or multicentric. Most of the time they affect the upper outer quadrant. And if we divide the breast into 4 quadrants, the upper outer quadrant is the most commonly affected. Central area, lower outer quadrant, upper inner or lower inner quadrants, 10% for each. Classification, كنا the main 2 types of classification هم ductal carcinoma والlobular carcinoma, invasive ductal carcinoma, invasive lobular carcinoma, or mixed ductal or lobular carcinoma مش كتير common. okay. invasive ductal carcinoma بتطلع من ductal carcinoma in situ. لا, invasive lobular carcinoma بتطلع من lobular carcinoma in situ. So non-invasive or in situ stage, ductal carcinoma in situ 80% of the cases, lobular carcinoma in situ 20%, invasive or infiltrative cancer, invasive ductal carcinoma 90% of the cases, invasive lobular 10%, very rarely mixed tumors. ما حكينا both arise from the terminal duct lobular unit, and the diagnosis depends on the cytoarchitecture. هلا رح أفرجيكم. نبلش بالductal carcinoma in situ. The incidence of DCIS is less than 5% breast cancer in screened women, 40% of those screened by mammograph. So mammogram sometimes it detects DCIS, يعني even in the in situ stage ممكن يصير في detection of the breast cancer. okay. عشان هيك it's very important لأن التريتمنت تبعتها بتكون أسهل لما تكون in situ stage. Rarely present as mass. Most of the time يكون البرزنتيشن تبعهم is calcifications. يعني كيف بيبينوا على الماموجرام بيبين irregular calcifications, ما بيعملوا mass ال DCIS. 1/3 of untreated DCIS becomes invasive. Okay, so it is a high percentage or high proportion. Treatment, excision or mastectomy مع radiotherapy مع tamoxifen, and it carries excellent prognosis. ليش excellent prognosis؟ لأنها it is still in situ. ما صار فيها invasion, ما دخلت على الليمفاتكس, ما دخلت على blood vessels, راحت على lymph nodes, so it carries excellent prognosis. Okay, مفهوم لهلا؟ مفهوم دكتورة. DCIS it has architectural patterns. شكلها جوا الدكت. يعني شو فكرة ال DCIS؟ الدكت نفسه بيكونوا المالجنانت سيلز جوا الدكت. عشان هيك نسميها ductal carcinoma in situ. يعني دكت صار فيه malignant cells بالنص. اوكي. شكلهم جوا الدكت is variable. ممكن solid, meadow, cribriform, papillary, micropapillary, and flanging type. مش مطلوب منكم تحفظوا إيش بالضبط هم. Necrosis and or calcifications may be present. Nuclear grade, the nucleus نفسها. grade 1, grade 2, or grade 3. شكل النيوكليوس. Is it small, medium size, or big nucleus? grade DCIS are ER positive and PR positive. DCIS مش DCIC. Okay. دكتورة مش المفروض يكون ER نيجاتيف؟ لا ليش؟ كونه لو جريد يعني. لا لو جريد احنا حكينا كل ما كانت لو جريد يعني well differentiated يكون positive مش negative. اوكي. لو جريد يعني كويس. الكويس الأحسن الأفضل لو جريد. اوكي. اللي هو better differentiated. تمام. تشوف origin أكتر. اوكي. هاي معنى اللو جريد. حدا عنده سؤال هلا؟
بعد شوي رح نحكي على آخر المحاضرة رح نحكي على invasive cancers. في another condition بنسميه Paget's disease of the nipple. وين حكينا على Paget's disease before? extra mammary Paget disease. Excellent. extra mammary Paget's disease اللي وين بصير؟ بالفالفا صح؟ إذا بتذكروا حكينا Paget's disease of the vulva and Paget's disease of the nipple. Paget's disease of the vulva شو حكينا؟ risk of having underlying malignancy. high ولا low؟ لو بتكون بالسويت gland. low, yes. يعني بتكون فيها association مع malignancies of the sweat glands rarely. Compare the Paget's disease of the vulva. An underlying invasive carcinoma is present in 50% of cases. Okay. يعني high proportion of them they have underlying breast cancer. The Paget's disease of the nipple كيف بتصير? It is caused by extension of the ductal carcinoma in situ to the lactiniferous ducts and the skin of the nipple. بيمشوا malignant cells من ال small ducts through the large ducts لحد ما يوصلوا لل lactiniferous duct of the nipple. ويطلعوا على skin of the nipple. Okay. Clinically هلا رح أفرجيكم إياها unilateral crusting أو eczema-like nipple areolar skin. Underlying invasive cancer in 50% of the cases. Prognosis based on the underlying cancer. شكل Paget's disease of the nipple. DCIS, ductal carcinoma in situ, malignant cells بيمشوا through the duct, inside duct, من جوا duct, until they reach the lactiniferous duct and they implant themselves على skin of the nipple. مفهوم؟ مفهوم دكتورة. هاي شكلها grossly زي الإكزيما بتكون crusted يعني زي كأنها فيها زي الإكزيماتous lesions of the areola and the nipple. شايفين هون زي كأنه فيهم زي قشور خفيفة زي الكراستد زي كأنها كانت كيف الجرح لما ينجرح ويطلع عليه كراست هيك ببين. أوكي يعني يكون superficial wound وبيطلع عليه زي الكراست من برا هيك شكلها على الجراس. على الميكروسكوبي شايفين كل هدول are malignant cells. Paget's malignant cells على the base of the skin of the nipple. حدا عنده سؤال؟ نيجي على الانفيسيف كانسر سواء كان ductal or lobular. بلش بالinvasive ductal carcinoma which is basically an adenocarcinoma, glandular carcinoma طالعة من ال ducts of the terminal duct lobular unit. It's a term used for all carcinomas that cannot be subclassified into one of the specialized types. Invasive ductal carcinoma NOS. NOS يعني not otherwise specified. يعني ما فيها special features of other types of cancer. It's the most common, 80% of breast cancers. Medullary carcinoma 1%, colloid اللي بيكون فيها mucinous carcinoma 2%, tubular carcinoma 2%, invasive papillary carcinoma 1%, metaplastic carcinoma 1%. دول مش مطلوبين منكم. المطلوب منكم اللي هو NOS, which is the most common, 80% of the cases. هدول they are variation of the invasive ductal cancer. أشكال مختلفة من ال invasive ductal carcinoma فيها features unique to it. يعني بيختلف البروجنوسيس تبعهم بيختلف شكلهم under the microscope بس basically they are invasive ductal carcinoma. دكتورة شو يعني not other specified؟ not otherwise specified يعني ما فيها features نحكي عنها medullary أو colloid أو tubular أو papillary أو metaplastic. يعني ما عرفوا يصنفوها تحت إشي معين. yes بس ما فيها features شكلها بس ducts. malignant ducts هلا رح أفرجيكم إياها. ما فيها medullary features أو مثلاً mucin overproduction أو tubules أو papillary structures أو مثلاً bone or cartilage عشان أحكي عنها metaplastic. تمام دكتور.
70 to 80% of cancers fall in this group اللي هو invasive ductal carcinoma NOS, not otherwise specified, usually associated with DCIS and rarely LCIS, bilateral or multicentric in 4% of the cases. Clinical picture زي ما حكينا, most of the time they present as mammographic density and calcifications. They produce a desmoplastic response, بيعمل شوي fibrous tissue بالbreast بس ما بيعمل mass. Very rarely بتعمل لي hard palpable mass, resulting in mammographic density and forms a hard palpable mass in a very small proportion of the cases. بشكل invasive ductal carcinoma. Okay. Sorry أنا مش عم بحكي على I'm really confused. هلا ال IDS اللي هو invasive ductal carcinoma بلا it forms a hard palpable mass. تعمل لي density على الماموجرام. ال DCIS تعمل calcifications وما بتعمل palpable mass. Invasive ductal carcinoma forms a hard palpable mass in most of the cases وبتعمل لي mammographic fibrous tissue fibrous appearance. هي شكلها على الماموجرام, شايفين كيف شكلها؟ mass which is dense regular, فيها طالع منها streaks هيك على الأطراف. grossly ما بتشبه الفايبرو أدينوما لأنها ليش داخلة بالبريست تيشو اللي حواليها. okay. visual circumscribed زي الفايبرو أدينوما. this is another case, شايفين كيف fibrous tissue عمل شوي invasion على السكن even, and it has streaks هيك زي الخطوط داخلين على the surrounding tissue. زي ما حكينا it's present with a palpable mass or mammographic density. Microscopically, it is heterogeneous appearance. It could be well-formed tubules of low grade or sheets of anaplastic cells. It depends on the grade. Tumor margins are infiltrative, بيدخلوا على surrounding tissue or pushing. Lymphovascular invasion and perineural invasion are common. 2/3 express estrogen progesterone receptors, 1/3 overexpress HER2/neu. Can estrogen and progesterone are good or bad prognostic indicators or factors? Good. Good. Will HER2/neu? Bad. Bad, yes. هاي شكل الانفيسيف ductal cancer عبارة عن malignant glands زي هدول are malignant glandular structures invading into the underlying breast tissue. كلهم هدول they are malignant glands. Okay. الميكروسكوبيك grading اللي هو البلوم ريتشاردسون سكور مش مطلوب منكم. اوكي سامعين؟ مش مطلوب. اوكي بس عشان لو شفتوا report for breast cancer تفهموا إيش المقصود فيها. إحنا بنعمل إشي بنسميه overall score. بالسكور بنجمع 3 components اللي هم tubules, nuclear polymorphism والmitotic figures. 1, 2, 3 points حسب proportion of the tubules. 1, 2, 3 حسب nuclei polymorphism. Minimal, moderate, warm, ولا marked variation in size and shape. 1, 2, 3 حسب number of mitosis per high power field. نجمع السكور يعني مثلا هون 1 1 1 أو 2 plus 3 plus 3. The total score 3 to 5 is grade 1 well differentiated, 6 to 7 grade 2, and 8 and 9 are grade 3 poorly differentiated. مفهوم؟ مفهوم دكتور. اوكي مش مطلوب منكم الحفظ. اوكي مش مطلوب ولا رح اجيب لكم سكورز ولا رح اجيب لكم منها اي شيء بس عشان تفهموا how do we grade breast cancer. شايفين كيف شكل اللو جريد بالعاده بيكونوا النيوكلياي ار سمول عامله tubules وما فيها كتير ميتوسيس. الجريد 2 بيكونوا النيوكلياي are larger but not very large, فيها tubules بس مش كلهم tubules, في areas فيها solid growth وما فيهم يعني فيهم small number of mitotic figures. grade 3 بالعادة بيكونوا very big nuclei زي هون,
بيكونوا solid growth pattern، ما في كتير tubules، كلهم malignant cells، وبيكون فيهم large number of mitotic figures. مفهوم؟ مفهوم دكتورة. مش راح أجيب لكم صورة وأحكي لكم grade it، okay؟ مش مطلوب منكم. By the way، بكل الفيميل جينيتال تراكت وبالبريست مش مطلوب الستيجنج ومش مطلوب الجريدنج إلا ما عدا الفيجو grading system of the uterus of the endometrial cancer. الفيجو grading of the endometrioid adenocarcinoma of the endometrium. بس هذا المطلوب منكم تحفظوه. الأذرز الستيجنج والجريدنج مش مطلوب. تمام، سواء للسيرفكس مش مطلوب الستيجنج، لليوترس مش مطلوب الجريدنج، بس مطلوب الفيجو مش مطلوب الستيجنج، مطلوب فيجو جريد. البريست مش مطلوب لا جريد ولا ستيج. بس لما نحكيهم عشان تفهموا how do we grade the tumors, how do we stage the tumors. مفهوم؟ فهمتوا شو حكيت؟ انه بس الجريدنج تبع السيرفكس المطلوب. لا، الجريدنج تبع الاندومتريويد adenocarcinoma of the endometrium، الفيجو جريد. والباقي مش مطلوب. والباقي كله مش مطلوب. اوكي يس تمام. نيجي على other type which is the invasive lobular carcinoma. It is less common, 10% of breast cancers, only 10 to 20% bilateral and more frequently multicentric. Lobular carcinoma لها خصوصية إنه it could be bilateral most of the time أو more commonly to be bilateral than ductal carcinoma and more frequently multicentric. In 2/3 adjacent LCIS is present. These present as palpable mass, mammographic densities, or may be clinically occult. ممكن even ما تبين على الماموجرام. Invasive lobular carcinoma metastasizes to CSF, serosal surfaces, GI tract, ovary, and uterus bone marrow more than invasive ductal cancer. Prognosis is similar to IDC and OS. Morphology هلا رح نشوفها. Glands ما بنشوف glands بالlobular cancer. يكونوا malignant cells are arranged in Indian files or single files بنسميهم. شو يعني Indian files؟ يعني زي كأنهم صفين ورا بعض. هلا رح أفرجيكم عشان تفهموا. هاي Indian files، شايفين هدول السيلز؟ These are malignant cells صفين ورا بعض بس مش عاملين glands. هذا هو شكل اللوبيلر carcinoma، invasive lobular carcinoma. ما بيعملوا glands. اوكي. Single cells or in Indian files target like around the ducts or lobules. يتجمعوا حوالين benign ducts or lobules, and the gland formation is not a feature. Abundant fibrous stroma, almost all express ER and PR. HER2 new overexpression is very rare or absent. ما بيكون في HER2 new mutation بالlobular cancer, they almost all are ER PR positive. هاي شكل invasive lobular cancer. This is another picture. شايفين كيف Indian files, single cells، ما في gland formation. staging زي ما حكيت مش مطلوب. either in the in situ stage PTIS اللي هم ductal أو lobular or Paget's. PT1 حسب the tumor size less than 2 centimeters، بين 2 to 5 centimeters T2، أكثر من 5 centimeters T3. T4 لما يدخل على السكن أو على underlying muscle. Okay, well PT4 has A, B, C, D. Chest wall, skin ulceration, A and B اللي هم chest wall and skin ulceration وinflammatory carcinoma. مش مطلوب منكم. okay. PN اللي هم regional lymph nodes 1 to 3, 4 to 9, above 10 axillary lymph nodes. Distant metastasis, no distant metastasis, M0 أو M1 distant metastasis. Clinical
Clinical course, discrete solitary painless mass, regional lymph nodes involved in 50% of the cases. Screening mammogram screening زي ما حكينا before being probable and 15% have lymph node metastasis. Many women DCIS is detected. MRI can be used in screening for young high-risk patients or in case of breast implants. ليش بستعمل ال MRI بالناس اللي عندهم high risk young ladies rather than mammogram؟ لأنه البريست ما بيكون فيه فات كفاية. Yes, excellent. يعني it's not the perfect background. صعب نشوف الماسز على the breast of the young ladies below the age of 30. Prognosis is determined by the pathological examination of breast cancer and axillary lymph nodes. Major prognostic factors, the strongest predictor of death from breast cancer is staging. Minor prognostic or predictive factors هم the presence of likely response to therapy, chemotherapy, hormonal, or trastuzumab. The presence of ER or PR receptors. Okay. Phone. Major prognostic risk factor, the most important determinant of the cancer-related deaths is the staging. قديش حجم التيومر، قديش رايح على lymph nodes، عامل distant metastasis أو لا. minor predictive factors اللي هو the presence of the hormones, ER, PR, response to chemotherapy or trastuzumab. Major prognostic factor, invasive or in situ, distant metastasis زي ما حكينا lymph nodes, tumor size اللي هو T stage, locally advanced disease, inflammatory carcinoma carries poor prognosis. Minor prognostic factors, histological subtype, ER, PR will HER2 new, lymphovascular invasion, proliferative rate, mitosis, flow cytometry, DNA content, aneuploidy or slightly. Aneuploidy is slightly worse than polyploidy. Okay. Among these, مهم تعرفوا إنه main major prognostic factor is the stage, tumor stage. Minor prognostic factors are the hormones, the ER, PR will HER2 new mutations. حدا عنده سؤال؟ حدا عنده سؤال مفهوم اللي حكيناه على البريست كانسر؟ مفهوم دكتورة. اوكي. في one last thing بدي احكي على الانفيسيف لوبيلر كانسر. الانفيسيف لوبيلر كانسر بيكون بالعاده بيتا كاتينين نيجاتيف. اوكي. الانفيسيف داكتال كانسر بالعاده بيكون بيتا كاتينين بوزيتيف. البيتا كاتينين ايش الوظيفه تبعتها اذا بتتذكروا؟ سيجنال ترانسميشن. ممتاز. سيجنال ترانسدكشن او ترانسميشن. تعمل ايش؟ سيل بروليفريشن. تعمل سيل ادهيجن، صح؟ تعمل adhesion between the cells، بتمسك السيلز ببعض، صح؟ مزبوط. تذكروا صح؟ وإلها effect على tumor suppression by an indirect way. طيب lobular cancers they lose البيتا كاتينين، عشان هيك بيبين شكلهم هيك مفرفطين، سيلز مفرفطين ما فيهم بيتا كاتينين. البيتا كاتينين مش موجود، فبصيروا السيلز يتركوا بعض ويفوتوا جوا الستروما، عشان هيك بيعملوا single cells زي هون. اوكي. تركوا بعض السيلز، بطلوا عاملين جلاند. الجلاند زي كأنها تفرفطت تفتفتت. اوكي. كل سيل راحت بجهة لأنه ما في بيتا كاتينين يمسكهم ببعض. إنما الدكتال كارسينوما if you can see still they form glands. ليش؟ لأنه البيتا كاتينين is still there. ما في loss of the beta catenin. Okay. عشان هيك البيتا كاتينين is one of the واحد من الستينز اللي بنستعملها عشان نفرق بين الدكتال versus lobular cancer. وين بتكون positive وين بتكون preserved يعني positive؟ بالIDC. Yes. بالinvasive ductal cancer وين بتكون lost؟
بالILC Lobular. Yes, excellent. مطلوب منا هذا الحكي؟ لا بس عشان تفهموا يعني how do we ليش اللوبيلر بيكون هيك Indian files single cells وليش الدكتال بيكون glands. تمام. حدا عنده سؤال؟ اوكي بكره ان شاء الله رح ناخذ اللاب وناخذ السمول جروب ديسكشن. اللاب رح يكون تقريبا around 12:30 والسمول جروب ديسكشن بعده يعني possibly by 1:30. يعني اليوم ما في small group discussion؟ لا اليوم ما في. تمام. ايش يا زلمه عندكم اشي بكره؟ دكتور بدي أسألك سؤال بالمحاضرة. اسأل. الانفاسيف دكتال والانفاسيف لوبيلر بيجوا مع بعض ولا لا؟ انه في بالسلايد مكتوب انه DCIS تيجي مع اللوبيلر. DCIS ممكن تكون مع اللوبيلر بالعادة. اوكي وين اي سلايد؟ 64 كانت فاتحة عليه قبل شوي. هاي لا 64 عندنا. اوكي لا هاي الكلينيكال كورس نحكي على البريست كانسر ان جنرال مش بس على اللوبيلر. يعني هون كنا عم نحكي على اللوبيلر هون. بعد الصور خلص صرنا نحكي على البريست كانسر ان جنرال staging of breast cancer سواء كان lobular او ductal. بعدين clinical course of breast cancer سواء كان lobular or ductal. تمام دكتورة. مش على اللوبيلر. هذا الحكي على البريست كانسر ان جنرال من هون from من عند البريست staging. خلص هون خلصنا الانفيسيف lobular كانسر. بعدين نحكي على الكانسر ان جنرال سواء كان lobular or ductal. staging applies for both. بعدين الكلينيكال كورس applies for both. اوكي وهدول كمان applies for both major prognostic factors وال predictive factors. حدا عنده سؤال؟ دكتورة بكرة راح يكون في اللابين مع بعض صح؟ رقم 3 و4. رح نحكي على الفيميل جينيتال تراكت ورح نحكي على البريست. very briefly على البريست. تمام. والسمول جروب ديسكشن رح تكون الانفيرتيليتي كيس. اوكي حدا عنده سؤال؟ يعطيكم العافية.